Ito guys, favorite fit ko dito sa video na to. Ito talaga yung pang malamigan na kasi nag-jacket na tayo guys eh. Alam niyo naman, mahilig tayo sa jacket dito sa channel. And ito yung dinala kong jacket guys kasi ito yung most recent na pick up ko from Ukay lang din guys. This one is from Urban Revival. Pinatong ko lang yun sa ating Uniqlo U18 na black na nakapak sa ating smart trousers na very chill lang guys. Black yung shirt tapos dark gray yung pants. So monochromatic tayo guys and pinatungan lang yun ng denim. So sobrang gandang tingnan. Very minimal pa rin guys kahit meron tayong iba't ibang colors dyan sa fit na yan. Kasi dark blue yung denim, black yung shirt, gray yung pants, tapos yung slides naman natin guys ay medyo may pagka-beige na may pagka-gray. So despite this colorful outfit guys, colorful na sa akin yan, sobrang minimal pa rin tingnan. And guys, to finish it off with some really eye-catching accessories guys, ginamit ko yung ating PVC tote bag from the Adventure Bags PH and yung ating shades guys na nabili ko lang sa Shopee.